you have already seen and heard, the Monetary Board, the Central Bank of Sri Lanka, decided to reduce the policy interest rates by 250 basis points. Therefore, the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate were reduced by 250 basis points to 13% and 14% respectively. And the statutory reserve ratio remains unchanged at 4%. So there were several factors the Monetary Board considered in arriving at this decision. The major factors included faster than expected deceleration of inflation and the benign inflation outlook. Also, the latest data suggests that a slower than expected economic recovery, mainly because of the slowing external demand for our key exports. And also, given the interest rate structure at present, there was only limited space for rates to come down further without any policy rate adjustment. Another factor is the prolonged contraction of credit to the private sector, which has been the longest bout of credit contraction in the recent history. Also, there was a notable easing of pressures on the external front, which also prompted easing of monetary conditions. And as you have already noticed, the market conditions are stabilizing fast, despite certain uncertainties in terms of the domestic debt operations, as well as the large fluctuations in the exchange rate. So let me go through quickly the developments that were considered by the Monetary Board for the decision. And inflation is continuing to decelerate faster than projected earlier. As you can see here, there was a steep downward adjustment of the headline inflation rate from 70% of in September last year to 25.2% in May. And core inflation, which reflects the underlying demand pressures of the economy, is also easing fast from 50% in September to 20.3% in May. As you can see on the chart on the right-hand side, this faster deceleration has been supported by the large base effect. You can see the April-May had large base effect, which helped this steep downward adjustment of the inflation rate. So going forward, as you can see here in this circle, June, July will have another big impact coming from the base effect. So you can expect a faster deceleration of headline inflation in the coming months. So we are showing some comparison in certain categories of inflation compared to the peak of inflation last year, September. The headline inflation was 69.8, now it is 25.2. Core inflation was 50.2, now it is 20.3. And food inflation has seen a larger adjustment downward from 95% to 21.5%. And non-food inflation also has come down from 57.6% to 27% by May. And the transportation sector, you see, it was 150% inflation back in September. Now it is 16%, 15.5. The restaurant and hotel sector, almost 100% inflation, has come down to 33.2%. And this trend will continue, which warrants some proactive policy action to bring down inflation to the targeted level in the medium term. This chart shows the medium-term projections of inflation, which we have used in the previous monetary policy cycle. And we will be updating the fan chart in the next month's monetary policy cycle, which is the major cycle, with the Q1 GDP actual data. But you can see our actual inflation, the two dots for April and May, are even below than the projected path, which implies that inflation has decelerated faster than we anticipated in the last monetary policy cycle.
So several factors actually contributed to this adjustment, mainly the lagged impact of tight monetary and fiscal policies and the strengthening of the Sri Lanka rupee, reductions in fuel and gas prices, as well as the expected tariff revisions, the normalization of food prices, including global food prices, and the favorable base effect. So inflation is expected to stabilize around the mid-single digit levels over the medium term, and the core inflation also will be stabilizing to below sort of moderate level going forward. On the external front, we are seeing the exports are falling. As you can see, the red line is for this year exports, recording below 1,000 level that we saw last year, about 849 in April. And May also, we will see some comparable numbers. And the imports are also below last year level, with some uptick in March and April. But overall, the trade deficit has decreased because of the exports falling by 13% in April, and the imports falling by 16% in April. But if you take the first 4 months, exports have fallen by 9%, and the imports have fallen by 28%. So with this background, Central Bank actually removed the margin requirements which were in place in late May, and also some further measures will be taken to loosen some capital flow management measures which are in place. And also the Central Bank recommended to the government to consider removing some restrictions on certain imports. The other flows to the balance of payments show significant improvement. You can see the workers' remittances to begin with are on a rising trend. In March, April, we saw large numbers compared to the previous months. So far, we have seen the remittances recording about 2 billion in the first 4 months. Tourist arrivals have increased quite notably, above 100,000 arrivals a month. And another key inflow that we saw gathering pace was the investment to the government securities market by foreigners, totaling about 360 million so far this year. So because of these positive sentiments in the domestic foreign exchange market, rupee has been appreciating from late February till now. So today, the rupee recorded at 292 and 50 cents a dollar. So far, the rupee has appreciated by 24.2% against the US dollar. So we have been able to absorb large sums of forex from the market to strengthen gross official reserves, which have exceeded a 3 billion level by end of last month. And on net terms, we've been able to absorb about 1.7 billion from the domestic foreign exchange market thus far this year. So we expect further easing of balance of payment pressures going forward with the continuation of the IMF program and further assistance from multinational lending partners like World Bank and the ADB, and renewed investor appetite coupled with the advances we are seeing in the domestic debt restructuring process. So these factors will continue to support easing pressures on the external front. On the interest rates, we have seen a faster adjustment of the overall interest rate structure, but there was a thin space for further adjustment of interest rate without policy rate adjustment. As you can see here, the standing lending rate has come down to 14%, leaving some space for market interest rates to adjust further. And the government securities yields are expected to come down
in the period ahead because of the reducing risk premia with more clarity in terms of domestic debt optimization operation, and also the foreign financing inflow to the government, which may reduce the need for large domestic financing by the government. So with this adjustment of the interest rate, policy interest rate, the financial institutions are expected to adjust the market interest rates swiftly in line with the changes in the policy interest rates. So one other concerning factor was the credit to the private sector, which has been contracting from June last year. As you can see, the red bars showing the contraction of month-on-month credit, which will be turning around gradually with the easing of monetary condition, which will support activity to rebound gradually in the period ahead. So with these improvements, we expect the contraction of output will turn around. Last year it was minus 7.8. This year it will be a lower contraction, and that will be supported by easing monetary conditions and the improvements we are seeing in the business and investor sentiments, and the anticipated improvements in the foreign exchange inflows, faster recovery of the tourism sector, as well as the growth promoting policies by the government. So with this decision to reduce the policy interest rate, the Monetary Board underscored the need for a quicker pass-through of the benefit of the relaxed monetary policy stance to the stakeholders of the economy. And that ends my presentation. I'll invite my colleague Janaka to do the presentation in Sinhala. Thank you. සුබ මධ්‍යහනයක්. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ දවසේ රැස් වෙලා මේ වසරේ 4 වෙනි වතාවට මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා රැස්වීම පැවැත්වුණා. එෙහිදී තීරණය කරනු ලැබුවා මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය තවදුරටත් ලිහිල් කරන්නට. 2021 අගෝස්තු මාසයේ සිට දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයක් අනුගමනය කරපු ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අද පටන් ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයකට පියනගනවා. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 13% ලෙසත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 14% ලෙසත් පදනම් අංක 250කින් අඩු කරනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය 4% ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා. මෙම මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීමේදී සලකා බලනු ලැබුණු ප්‍රධාන කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා. මම කෙටියෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අපේ අපේක්ෂා කරා පහුගිය කාලේ පුරාවටම ඉදිරියේදී උද්දමනය ක්‍රමිකව අඩු වීමේ කෙසේ වෙතත් නවතම දත්තයන් අනුව උද්දමනයේ අඩුවීමේ වේගය තවදුරටත් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. එසේම උද්දමන අපේක්ෂාවන් ඉදිරි උද්දමන දැක්පත් යහපත් තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථික තත්ත්වයේ නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීම අපි බලාපොරොත්තු තරම් වේගවත් සිදු නොවන බවක් අපිට පෙනී යනවා. ඒ වගේම පොලි අනුපාතික පහුගිය කාලයේ පුරාවටම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීමක් දක්වන්න ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් වෙළඳපොළ මේ පොලි අනුපාතික අඩුවීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය කරලා තිබෙනවා. පෞද්ගලික අංශයට ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය වාණිජ්‍ය බැංකුවලින් ඉතා අඩු තත්ත්වයක් තමයි පහුගිය කාලයේ පුරාවට පැවතුනේ. මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක්ත් අපි දකිනවා. විදේශ ගෙවුම් ශේෂයට තිබුණු පීඩනයන් පහුගිය කාලයේදී ඉතා ඉහළාගයක තිබුණා. නමුත් කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ වෙන විට මේ ගෙවුම් පීඩන තත්ත්වයන් ලිහිල් වෙමින් පවතිනවා. එසේම යම් අවිනිශ්චිතතා පැවතුනත් සාර්වාර්ථික තත්ත්වයන්ගේ ස්ථායීතාවය සඳහා විශාල දියුණුවක් විදලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවක් වල ලැබිලා තිනවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීම සඳහා. උද්දමනයේ දිහා බැලුවොත් අපි දන්නවා 69.8ක ඉහළ උද්දමනයක් අපි පහුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී වාර්තා කරනු ලැබුවා. පසුගිය මාසයේ වෙනකොට 25.2ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ආහාර උද්දමනය අපිට සැප්තැම්බර් මාසයේ වාර්තා වුණේ 94.9ක පමණ ඉහළාගයක්. නමුත් වර්තමානයේ වෙන විට මේ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වැඩිවීමේ වේගය උද්දමනය අඩුවීමට ඒ ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ ආහාර උද්දමනයේ 21.5ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ අඩුවීමේ උද්දමන
වේගය තවදුරටත් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙවි. ඔබ මේ උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහනින් පෙන්눔 කරන විදිහටම අපි අපේක්ෂා කරපු අඩුවීමටත් වඩා අඩුවෙන් සැබෑ උද්දමනය පහුගිය මාස කිහිපය තුළම අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේත් මේ ක්‍රියාවලිය එසේම සිදු වේවි. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලය පුරාවටම ක්‍රියාත්මක කරපු දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තියත් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වීමත් ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වීමත් සංඛ්‍යානමය පදනමේ බලපෑමත් හින්දා අනාගතයේ ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ තව දුරටත් විශාල වශයෙන් අඩු වෙලා 2023 තුන්වන කාර්තුවේ මුල් කාලයේදීම උද්දමනය 10%ට වඩා අඩු අගයකට ළඟා වෙනු ඇති. ඒ වගේම අපේ ආර්ථිකයේ යටිදරි උද්දමනයත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේක්ෂා කරන මේ උද්දමනය අඩුවීමේ දිශානතියටම ගමන් කරනු ඇතයි කිය. විදේශාංශයේ විද්‍යා සලකා බලද්දී පහුගිය කාලය පුරාවටම ආනයන වියදම අඩු වෙමින් පැවතුණා. පසුගිය මාස 4ක දත්තයන් බැලුවොත් එහෙම අපනයන ආදායම අඩුවීම 9% විදිහටයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ආනයන වියදම අඩුවීම 28%ක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වෙළඳ පරතරය තවදුරටත් අඩු වෙමින් පවතිනවා. ඒ හේතුවෙන් අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව පහුගිය මැයි මාසයේදී ආන්තික තැන්පතු අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරනු ලැබුවා. එසේම මෙවර මහා බැංකුව රජයට යෝජනා කර තිබෙනවා ක්‍රමානුකූලව ආනයන සීමාවන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව. ඒ වගේම රට තුළට විදේශ විනිමය ගලහයෙන් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම දැනට මාසයකට ලක්ෂයට පහු කරපු සංචාරක ප්‍රමාණයක් පැමිණලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රේෂණ විදියට විදේශ ප්‍රේෂණ විදියට රට තුළට ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් දක්වලා ලැබෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මේ වසරේ පළමු මාස 4ක කාලය තුළ ඩොලර් බිලියන 1.8ක් පමණ ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයෝජන විදියට රාජ්‍ය සුරුකුම්පත්වල ආයෝජනය සඳහා පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ඩොලර් මිලියන 350ක පමණ ප්‍රමාණයක් රට තුළට ලැබිලා තිබෙනවා. මේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විනිමය අනුපාතිකය 2022 45%කින් අවප්‍රමාණය වුණු විනිමය අනුපාතිකය 2023 මේ දක්වා 24.2ක අති ප්‍රමාණයක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙමින් පවතිනවා. එයින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට අවස්ථාව ලැබුණා වෙළඳ පොලේ තිබුණු මේ ඉහළ විදේශ විනිමය ද්‍රව්‍යශීලතාවයන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මහා බැංකුවේ දාල නිල සංචිත ගොඩනගා ගැනීමට. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ඩොලර් බිලියන 1.7ක පමණ මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා පහුගිය කාලය තුල. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 3 පසු කිරීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම IMF වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීමත් වෙළඳපොළ අපිට ලැබෙන ධනාත්මක වෙළඳපොළ අපේක්ෂාවත් හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලය තුලත් මෙම තත්ත්වය එලෙසම පවත්වාගෙන යෑමේ. වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික පිළිබඳ සලකා බැලීමේදී පසුගිය කාලය පුරාවටම මහා බැංකුවේ ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාතික කළ වෙනසක් සිදු නොකරම අපට හැකියාව ලැබුණා ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිය පොලි අනුපාතික නැවත අඩු කර ගැනීමට. නමුත් තව දුරටත් පොලි අනුපාතික වෙළඳපොලේ අඩුවීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත් වීමක අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩුවීමෙන් හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සියලුම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. වෙළඳපොළ පවතින රජයේ සුරකොම්පත්වල පොලි අනුපාතිකත් අඩුවීමක් අනාගතයේදී අපේක්ෂා කරනවා. දේශීය ණය ප්‍රශස්ත කරන ක්‍රියාවලිය විදේශ විනිමය රට තුළට ලැබීමේ ක්‍රියාවලියත් හින්දා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව වාණිජ්‍ය බැංකු මේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය මහ ජනතාවට ලබා දෙමින් ඉතා ඉක්මනින්ම වෙළඳපොළ ණය පොලි අනුපාතිකයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අඩු කිරීමකට ලක් කරනු ඇතයි කිය. මේ ඉහළ ණය පොලි අනුපාතිකයක් පසුගිය කාලයේ පුරාම පවත්වා ගැනීම හින්දා අපිට හැකියාව ලැබුණා ණය ප්‍රමාණය වෙළඳපොළට වාණිජ්‍ය බැංකුව විසින් ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය අඩුවීමක් දක්වන්න ලැබුණා. නමුත් පොලි අනුපාතික අඩුවීමත් එක්කම හැකියාව ලැබෙවි මේ ණය ප්‍රසාරණය නැවත වතාවක් ඇති කර ගැනීමට. මේ සියල්ලගේම ප්‍රතිඵලයක් විදියට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා 2023 වසරේ අපි 2022 වසරේ වාර්තා කරගත්තු ඍණ 7.8ක ආර්ථික වර්ධනයෙන් පස්සේ නැවත ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයටපත් වෙමින් ආර්ථික වර්ධන මාවතට දැන් පැමිණීමේ ආකාරයේ ප්‍රධාන වශයෙන්කට හේතු වෙන්නේ දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයත්
ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ධනාත්මක ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයත් අපි බලාපොරොත්තු වන විදේශ විනිමය ලැබීමත් රජය සහ මහ බැංකුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම රජය ආර්ථිකයේ වර්ධනය කිරීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතයි කියලා. ඒ අනුව මහ බැංකුව අවධාරණය කරන ලබනවා මේ අපි ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය රටේ සියලුම කොටස්කරුවන්න ඉතා ඉක්මනින්ම ලබා දීමට ඇතයි බැංකු පද්ධතිය හරහා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் அதன் கொள்கை வட்டி வீதங்களை 250 அடிப்படை புள்ளிகளினால் குறைப்பதற்கு தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையில் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதமானது 13% துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதமானது 14% அமையும். நியதி ஒதுக்கு விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமின்றி 4% தொடரும். இதற்காக பல்வேறு காரணங்கள் நாணய சபையினால் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன. அதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை விட மிக விரைவாக வீழ்ச்சி அடைகின்ற பணவீக்கமும் சாதகமான பணவீக்க தோற்றப்பாடும் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒன்றாக அமைந்தது. அதே போல எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட மெதுவடைந்த பொருளாதார செயற்பாடுகளின் மீழ்ச்சியானது ஒரு கரிசனையாக கொள்ளப்பட்டது. அதே போல ஒரு கொள்கை வட்டி வீதத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு மேலதிகமாக சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் குறைவடைவதற்கான இடைவெளி மிகவும் குறுகியதாக காணப்படுவதும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது. அதே போல தொடர்ச்சியாக பல மாதங்களாக தனியார் துறைக்கான கொடுகடனானது தொடர்ச்சியாக சுருக்கமடைந்து வருவதும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது. அதே போல அண்மைய சில மாதங்களாக சென்மதி நிலுவையில் அவதானிக்கப்பட்ட அழுத்தங்கள் குறைவடைந்ததன் காரணமாகவும் இவ்வாறான நாணய தளத்திற்கான இடைவெளி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல ஏற்கனவே அனைத்து சந்தைகளிலும் உள்ள நிலைப்பாடுகளில் ஒரு ஸ்திரமடைகின்ற தன்மை ஒன்று காணப்பட்டதனையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த அடிப்படையிலே பணவீக்கம் தொடர்பான அண்மைய அபிவிருத்திகளை நோக்குவமாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல செப்டம்பர் மாதத்தில் உச்சத்தினை அடைந்த முதன்மை பணவீக்கமானது 69.8% கடந்த மே மாதத்தில் 25.2% குறைவடைந்துள்ளது. இந்த குறைவானது பணவீக்கத்தில் காணப்பட்ட அனைத்து முக்கிய துறைகளிலும் பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக உணவு பணவீக்கத்தினை எடுப்போமாக இருந்தால் ஏறத்தாழ 95% தற்பொழுது 21.5% குறைவடைந்துள்ளது. அதே போல போக்குவரத்து தொடர்பான பணவீக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் 150% மேலதிகமான நிலைமை ஒன்று செப்டம்பர் 2022 ஆண்டில் காணப்பட்டது. அது தற்பொழுது 15.5% குறைவடைந்துள்ளது. எதிர்வரும் மாதங்களிலும் நோக்கமாக இருந்தால் கடந்த வருடத்தில் இதே குறிப்பிட்டப்பட்ட மாதங்களில் காணப்பட்ட உயர்ந்த பணவீக்க தாக்கத்தின் தளத்தாக்கத்தினை பிரதிபலித்து அடுத்து வருகின்ற 2 மாதங்களிலும் ஒரு சாதகமான தளத்தாக்கம் காணப்பட்டு பணவீக்கமானது மேலும் விரைவாக குறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல பணவீக்கம் தொடர்பான வீச்சு வரைபடத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் ஏப்ரல் மாதத்தில் மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட வீழ்ச்சி வரைபடத்தின் அடிப்படையிலான எறிவு கூறுதலுக்கு உடன் ஒப்பிடும் பொழுது உண்மை பணவீக்கமானது மிகவும் அதிகமான அளவிலே குறைவடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல இவ்வாண்டின் 3ஆம் காலாண்டு பகுதி அளவில் பணவீக்கமானது ஒற்றை இலக்க மட்டத்திற்கு மீண்டும் திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சாதகமாக பங்களிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இறுக்கமான நாணய மற்றும் இறை கொள்கைகளின் காலந்தடந்த தாக்கம், அதே போல வலுவடைந்து வருகின்ற இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, அதே போல எரிபொருள் மற்றும் எரிவாயு போன்றவற்றின் விலைகளில் ஏற்படுகின்ற குறைவு, அதே போல் இது மின்சாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு குறைவு, அதே போல் உணவு விலைகளில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உணவு விலைகளில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மிதமான போக்கு, அதே போல் சாதகமான தளத்தாக்கம் போன்றவற்றின் காரணமாக பணவீக்கமானது தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்து நடுத்தர காலத்தில் இலக்கிடப்பட்ட மட்டத்தில் உறுதியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டு துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் வர்த்தக பற்றாக்குறையானது தொடர்ந்தும் ஒரு மந்தமான நிலையில் காணப்படுகின்றது. இதற்கு ஏற்றுமதி
அபிவிருத்திகளில் ஒரு மந்தமான போக்கொன்று அண்மைய சில மாதங்களில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் இறக்குமதி செலவினமானது தொடர்ச்சியாக ஒரு குறைவான மட்டத்தில் பேணப்படுவது இதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்த அபிவிருத்திகளை கவனத்தில் கொண்டு மே மாதத்தில் மத்திய வங்கியானது எல்லை வைப்பு தேவைப்பாட்டினை நீக்கியுள்ளது. அதேபோல மேலும் சில மூலதன பாய்ச்சல்கள் தொடர்பான சில கட்டுப்பாடுகள் எதிர்வரும் காலத்தில் தளர்த்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல மத்திய வங்கியானது அரசாங்கத்திடம் மேலதிகமாக சில இறக்குமதி தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதற்கான ஆலோசனை ஒன்றையும் வழங்கியுள்ளது. வெளிநாட்டுத்துறையின் ஏனைய முக்கிய கூறுகளான தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் அதே போல சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைகளை நோக்கும் பொழுது அவற்றிலும் ஒரு படிப்படியான மீட்சி ஒன்று அண்மைய மாதங்களில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல கடந்த சில மாதங்களாக அரச பணியங்கள் சந்தையில் முக்கியமாக திரைசேரி உண்டியல் சந்தையிலே வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகள் அதிகமாக பெறப்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது மிக முக்கியமான ஒரு சாதகமான அபிவிருத்தி ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான அதிகரித்த வெளிநாட்டு செலாவணியின் உட்பாய்ச்சல்களினால் பிரதிபலிக்கப்பட்ட திரவத்தன்மையில் ஏற்பட்ட மேம்பாடு மற்றும் சந்தை மனப்பாங்குகளில் ஏற்பட்ட மேம்பாடுகளை பிரதிபலித்து செலாவணி வீதமானது ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் 24.2% பெறுமதி உயர்வடைந்துள்ளது. இந்த பெறுமதி உயர்வடைவதற்கு மத்தியிலும் மத்திய வங்கியானது தொடர்ச்சியாக உள்நாட்டு சந்தையில் இருந்து அளவுக்கு அதிகமாக செலாவணிகளை கொள்ளளவு செய்யக்கூடியதாக இருந்துள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 1.7 பில்லியன் அதிகமான கொள்வனவுகளை மத்திய வங்கி மேற்கொண்டதன் காரணமாக மொத்த அலுவல் ஒதுக்குகளானது மே மாத இறுதி அளவில் 3 பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களுக்கு அதிகமாக உயர்வடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறான சாதகமான நிலைமைகள் எதிர்வரும் மாதங்களிலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சந்தை வட்டி வீதங்களை நோக்கமாக இருந்தால் பணவீக்கத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற தொடர்ச்சியான வீழ்ச்சிக்கு அமைவாக எதிர்வரும் கால பகுதியிலும் சந்தை வட்டி வீதங்கள் மேலும் குறைவடைவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வட்டி வீதங்களிலான குறைப்பு மேலும் ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல எதிர்வரும் கால பகுதியிலே அரச பிணையங்கள் சந்தையின் விளைவு வீதங்கள் கணிசமான அளவில் குறைவடைவதற்கான சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றது. தனியார் துறைக்கான கொடுக்கணை நோக்கும் பொழுது கடந்த பல மாதங்களாக ஜூன் மாதம் 22ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக தனியார் துறைக்கான கொடுக்கடனானது சுருக்கம் ஒன்றினை பதிவு செய்து வந்துள்ளது. இந்த நாணய கொள்கை தளர்த்துதலின் விளைவாக இந்த நிலைமையிலிருந்து ஒரு மீட்சி ஒன்று எதிர்வரும் மாதங்களில் அவதானிக்கப்பட இருக்கின்றது. அதேபோல உள்நாட்டு பொருளாதார செயற்பாடுகள் எதிர்பார்ப்புகளை நோக்குவோமாக இருந்தால் இவ்வாண்டின் இறுதி பகுதியில் இருந்து பொருளாதார செயற்பாடுகள் மீழ்ச்சியடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை நிலைப்பாடுகள், அதேபோல வியாபார மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் மனப்பாங்குகளில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம், அதேபோல வெளிநாட்டு செலாவணியிலான உட்பாய்ச்சல்கள் அதிகரித்தமை, சுற்றுலாத்துறையில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற விரைவான மீட்சி மற்றும் கொள்கை வளர்ச்சிக்கு ஆதரவான கொள்கைகள் போன்றவற்றின் காரணமாக இந்த மீட்சியானது அடையப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையிலே நாணய சபையானது தற்பொழுது கொள்கை வட்டி வீதங்களில் செய்யப்பட்ட குறைப்பானது ஏனைய சந்தை வட்டி வீதங்களுக்கும் ஊடுகடத்தப்பட்டு பொருளாதாரத்தில் உள்ள அனைத்து ஆர்வலர்களுக்கும் இந்த நாணய தளத்திலின் நன்மை கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்பதனை வலியுறுத்துகின்றது. நன்றி. Thank you very much. Before you open for questions and comments, let me make few remarks. First of all, from the monetary policy point of view, as we indicated earlier, from the beginning of this year, we first started kind of easing monetary policy in terms of first allowing market interest rates to come down, moving towards our policy rates. As you can remember, AWPLR was 29% at the peak. Treasury bill 3 months rates was, I think,
peaked at 33%. Both came down. Bill rates 3 months like 24%, others 1 year 22%. There has been a significant downward adjustment as we requested. AWPLR, prime lending rate, also I think close to 21, close to 20%. Now it's moving in that range until last week. Now the next phase of monetary easing, what we thought, especially what we are seeing in terms of balance of payment pressure easing, currency appreciating, we are building up our reserve positions, and economy also getting back to normalcy. I think as we predicted, but much earlier than a lot of other people thought. Its recovery is happening fast. We thought we need to continue the recovery because we have stabilized economy. Now it's a recovery process. So to support that, we now today is the start of the policy easing cycle. We reduce our policy rate significantly by 250 basis points. I hope banks, especially one of the issues that SMEs and other lenders, the borrowers are facing, private sector, even the government, relatively high interest rates, but still in high inflation environment. But we see very clearly inflation coming towards our target range much earlier than what we expected, supported by currency appreciation, adjustment in the oil and petroleum prices, global prices, all are helping favorable conditions. Have helped us to bring the situation much earlier than under normal circumstances. That's why we think now it's time to relax monetary conditions. So we took this strong adjustment of policy rates. We hope that banks will transmit and bring down especially the lending rates for businesses. Those who are finding it difficult to service their loans, we know that some stresses we have seen. So that will ease the pressure, and also that will basically, hopefully, will start gradually the banks expand their loan books. Credit will be starting to flow into the businesses' economy, and with that, the economy will gradually recover. And also to support that, already in terms of foreign exchange situation, we relax the margin requirements already for LC margin requirements. And also I think we are in the process of relaxing some of the foreign exchange capital account transaction controls. That also will be relaxed. We already submitted proposals to the Minister of Finance. And also we are recommended to relax some of the import restrictions. Those have been relaxing gradually, but in the next phase, I think we would like to relax further to support the economic activity, especially industries, raw materials, intermediate goods, investment goods. I think we hopefully will be relaxing first in the first phase. Those all will certainly help economy recover faster. In terms of foreign exchange situation, I would like to update some information that they're supposed to. I think already we saw 3.1 billion level of reserves. End of May number, I think we have already announced here. Also, the usable resource, that includes the PBOC SOP. Even without that, I think we have about $1.6 billion on the usable resource. And also in terms of our intervention in the foreign exchange market, a lot of people are asking currency appreciation. So far during the year, we have purchased from the market on net basis $1,671 million from the market. During the month of May itself, we have purchased from the market $662 million, which is one of the highest in the recent years within a monthly period. If we did not intervene and purchase, I think probably currency would have seen much more volatility and sharp appreciation. So we want to maintain certain stability by intervening, and also that has given us opportunity to build up our positions.
So that has given a much more comfortable reserve position compared to where we were. Obviously, it's not very comfortable. Still, we need to build up our reserves. But this is compared to where we were. We are in a much better position now. So these are the brief remarks that I would like to share before I open up for discussion. සිංහලොත් මං ප්‍රකාශයක් කරන්නම් ඒ කරපු ප්‍රකාශය විශේෂයෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්ති අපේ ප්‍රධාන වක්කීම රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බැංකුව වශයෙන් එතෙන්දී අපි දැක්ක අපි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය අත වශයෙන් ඉතාම දැඩි කරන්න සිදුනා ගිය වසර විශේෂයෙන් අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා ඒකට හේතුව අපි දමනය ඉතාම අධික ලෙස අධික උද්දමන තත්ත්වයකට යන තර්ජනයක් තිබුණා. මොකද අපේ දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා අපට පුළුවන් වුණා සැප්තැම්බර් මාසයේ 70%න් උද්දමනය වැඩි වීම නවත්වා ගැනීමට. ඉන්පසු ඊටම වේගයෙන් අපි දැක්ක විදිහට උද්දමනය දැන් ශීඝ්‍රයෙන් පහළට එනවා. අපි ඒක දැක්ක නිසා තමයි ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මේ ඒ වැඩි ඒක නිසා වැඩි පොලි අනුපාත යම් කිසි ආකාරයකට අඩු වීමට ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් බාණ්ඩාගාර බිල්පත් මාස 3 පොලි අනුපාතය 33 වගේ මට්ටමකට වැඩිලා තිබුණා. අපේ ප්‍රධාන ණය ගන්න ආයතන වල ගන්න ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් රේට් කියන එක 29 වගේ මට්ටමකට ගිහලා 21 මට්ටමකට අරලා තියෙනවා. බාණ්ඩාගාර විල්පත් 24 මට්ටමකට මාස 3ක අඩුලා තියෙනවා. එතකොට අපේ පොලිසි රේට් එක ආසන්නයට වගේ ක්‍රමානුකූලව යථාර්ථයටපත් වීම පවතින නිසා ඒත් එක්කම උද්දමනය අපි හිතුවට ඉක්මනින් තනියක් එකකට අපි දකින්න විදිහට ජුලයි මාස අන්තිම වෙනකොට තනි ඉලක්කමක උද්දමනයක් තමයි අපි දකින්න කියලා අපි පුරකථනය තියෙන්නේ. ඉතින් එහාට දිගටම අපේ උද්දමන ඉලක්කයට පවත්වාගෙන යන්න සයිටත් අඩුවෙන් සමහරට මුලදී අඩුවෙන් පැවති. ඒක නිසා අපි හිතුවා මේ වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අඩු වෙන ගමම ඔය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය යම්කිසි වෙනසක් කරන්න අඩු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒක තවදුරටත් පොලි අනුපාත අඩු වීමට වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අඩු වීමට ඒකට උදව් වෙයි කියලා එනවා 2.5%කින් ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය අපි අද අඩු කරලා තියෙනවා. අපි හිතනවා බැංකු වාණිජ්‍ය බැංකු විසින් මේ අවස්ථාවට අනුව ඒ අයගේ පොලි අනුපාත වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය අනුව ඉතා ඉක්මනින් ඒ අඩු මට්ටම් වලට රැගෙන එවි කියලා. ඒත් එක්කම විදේශ විනිමය පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් විදේශ විනිමය වර්ධනය අපි ගත්තොත් ඒ මුල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කරන අවස්ථාවේ අප්‍රේල් මාසයේ ගියරුත් තිබිච්ච පාවිච්චි කළ එක සංචිත මිලියන 20 ගණන් තීතමකට ණය ගෙවීම විදේශ ණය ගෙවීම අත්හිටුවන් සිද්ධ වුණේ. නමුත් ඒ ක්‍රමානුකූලව වැඩි කරන් ගාලා දැන් බිලියන පාවිච්චි කළ හැකි සංචිත බිලියන 1.6 බිලියන මිලියන 1670කට වඩා 1600කට වඩා තියෙනවා. වෙළඳපොළෙන් ලබාගෙන තියෙනවා මිලියන 1670ක විතර සංචිත විදේශ මුදල් මහ බැංකුවට මිලදීගෙන අපේ සංචිත සක්මත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වර්ල්ඩ් බැංක් ADB වගේ වෙනුත් IMF වලින් යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒ අනුව අපි හිතන්නේ අපි දැක්ක වෙළඳපොළේ විනිමය අනුපාතයත් යම් කිසි ආකාරයක විශාල වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ආකාරයට අධි ප්‍රමාණය වෙනවා. අපේ මැදිහත් වීම නිසා යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවරත්වයක් පවතින වුණාට වෙළඳපොළ විනිමය අනුපාතයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙළඳපොළ මත තීරණය කරන ඉල්ලුම් සත්සපීම මත තීරණය වන flexible exchange rate regime කෙනෙක් අපි දැන් ක්‍රියාත්මක යනවා. ඉල්ලුම සැපීම වැඩි වෙනකොට මේක අති ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. සැපීම අඩු වෙනකොට අව ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ අනුව අනුපාත ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි ප්‍රතිපත්තියේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒත් එක්කම රටේ ආර්ථිකයේ යම් කිසි ආකාරයක යථා තත්ත්වයට සහ ආර්ථික වර්ධනයක් ළම කරගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් දෙවන භාගයේ වර්ෂයේ දෙවන භාගය තුලදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීම තුළින් මුලින් බාත අඩු වීම තුළින් සහ උද්දමනය අඩු වීම තුළින්
යම්කිසි ආර්ථික තත්ත්වයේ යථාර්ථයට ඉක්මනින්පත් වෙලා යම්කිසි ආකාරයක ආර්ථිකයේ නැවතත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඉක්මනින් සහ වර්ධනය කරා යොමු වීමට හැකියාවක් ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවන භාගයේදී අනුව මේ ගත ක්‍රියාමාර්ග වල වඩාත් යහපත් ප්‍රතිඵල ඉදිරි කාලයේදී ලැබෙන්න පුළුවන් කියලා අපි ප්‍රෝකතනය කළ තියෙන මේ අවස්ථාවේදී අනුව තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමේ යම්කිසි ආරම්භයක්. මේක තවදුරටත් අපි දකින විදිහට තනි ඉලක්කමේ උද්දමනය ජූලි මාසයේ අන්තිම වෙනතන කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව දිගටම තවත් පොළේ අනුපාතයේ ඒ ආකාරයට අඩුයි කියලාත් වෙළඳපොළ සහ ප්‍රතිපත්ති පොළේම තවදුරටත් අඩු කිරීමේ හැකියාවක් ඉදිරියේදීත් පවතී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතෙන් මම නවත්තන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණා නම් අහන්න පුළුවන්. Good afternoon, Governor. Despite the depreciation of the US dollar against the Sri Lankan rupee, why haven't we seen a reduction in the price of food and essential items? Why has this appreciation of the rupee not been reflected in our cost of living? If I could please have the answer in English and Sinhalese. Yeah, I think it is quite natural. If you look at the items those are imported now, are not the items imported at the today exchange rate. Those probably have been imported and priced at earlier rates. So any adjustment in the exchange rate, there's a transition period, time lag. So what we would expect, that's why even press release we mentioned that the impact of the appreciation would not fall in the prices immediately. So people who are importing, what they are getting now is what they have ordered, placed orders 2-3 months ago. So that's any economy, that's how it adjusts. It will adjust certainly. That's why we think inflation will be coming down. Price levels will be much more stable when we see the impact of the appreciation would reflect and transmit into actual prices going forward. Governor, just a couple of questions, please. Do you see that this is the end to the crisis, given that there is a significant reduction in rates? And what were the steps taken by the... Sorry, what do you mean by crisis? If you can tell us... The financial crisis, do you see that this is the end to the crisis, given that, the central bank has now reduced rates? The crisis is something coming out of crisis gradually. I can't say today, yesterday, or day before yesterday. It's a gradual recovery process. Right. And would you say that, what were the steps taken by the central bank to get the country to this point where you feel that loosening of monetary rates is justified? And was this decision discussed with the IMF during the delegation visit this last month? No, if you look at the IMF documents all published, our commitment, that's our commitment, is not the condition by IMF. Our commitment is to bring down inflation according to their overall macro framework, which tells us, or their indication, bring down the inflation of single digit by end 2024. So that's our commitment. So we are bringing that even more than a year earlier of their targets. So that's where we are now. So we don't need to consult the IMF as long as we meet. We have delivered the KPI of our commitment. So that's where we are. Even if you look at the conditions carefully, the agreement, it is multiple consultation. Consultation will have to happen if we breach the targets. If we have breached targets on the other side. And Governor, any update on the DDO and what is happening there, and when there will be an announcement? So debt secretary mainly is the borrower is the Minister of Finance, the Treasury. They certainly will announce what would be the strategy by the Minister of Finance soon. Any timeline? That also, I think, up to the Minister of Finance. We are the kind of a recipient. We are regulator of the financial stability, custodian of the EPS. We are basically looking forward for a government proposal. And Governor, about the 200 million owing to the Bangladesh bank, what's the current situation of that?
I think we already mentioned our commitment agreement is to settle in August and September. No? 200 million will be settled in August and September. මහබංකුවත්තුමනි දැන් මේ වාර මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විශේෂම තමයි පොලි අනුපාත මේ අඩු කිරීමට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය දැන් මේ ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි මේ ඉතා ඉක්මනින් සහනේ ජනතාවට ලැබිය යුතු මේ කොපමණ කාලයක් වගේ ගත වෙනවද කියන්නේ මේ process එක ඉදිරියට යන්න කෙනෙක් බැංකුව වලින් මේක යථාර්ථයක් විදිහට කරන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙයිද මේ සහනේ ජනතාවට ලැබෙන්න අපි හිතන ඉක්මනට ලැබෙන්න ඕන මොකද හේතුව දැන් අපි පොලි අනුපාත අත්වශයෙන්ම අඩු ගිය බැලුවොත් හිතන්නේ මාර්තු මාසේ අපි සීකින් වැඩි කරානේ මොකද ජනවාරි මාසේ ඉඳලා පොලි අනුපාත අපි අඩු කරන්නේ නැතුව සෙන්ට්‍රෝමාරික මාසෙල සංකරාවගේ පොලි අනුපාත වෙළඳ පොලේම අඩු වුණා. ඒක වෙන්නේ පොලි උද්දමනේ අඩු වෙනකොට රටේ මුල්‍ය තත්ත්වය ලික්විඩිටි වැඩි වෙනකොට කරන්සි එක ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙනකොට ඒ වගේ ඒවයින් ඒක වෙනවා. ඒකම අපි හිතන්නේ මේක ඒ පසුගිය කාලේ පොලි අනුපාත අපේ ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත වෙනස් කරන්නේ නැතුවත් අඩු වෙච්ච ප්‍රමාණය හැටියට මේක ඊට වැඩිය ඉතාලෙක්මනින් මේ පොලි අනුපාත අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිකුත් අර අවනිශ්චිතතාවය තමයි ඩෙට් රිස්ට්‍රක්චරින් ණය ප්‍රතිශත කිරීමේ පැහැදිලිව තාමත් රජය ප්‍රකාශ කළා නැහැ. ඒක ප්‍රකාශ කරා මම හිතන්නේ අර ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වැඩිම ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය තමයි තියෙන. ඒ තියෙන අපි කියන්නේ ඒක අවනිශ්චිතතා ප්‍රීමියම් අන්සර්ටන් ප්‍රීමියම් එක විශාල වශයෙන් සැරට අඩු වෙයි ඒක සාකච්ඡා එතකොට අනිත් ඒවත් එක්කම තවදුරටත් අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඉක්මනින් ඊළඟ මම හිතන්නේ අපේ රිවිව් එක වෙන කලින් බලාපොරොත්තු වෙන මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මාකට් එකේ වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. And the IMF, one of the IMF delegations are here. And what's the level of debt restructuring process at the moment? What's the current process? I think that's what is Minister of Finance is involved in that process. That's a borrower, the government is restructuring sovereign debts. It's a government responsibility. So the Minister of Finance are engaging with them. And about the economic growth rate, what is your prediction and the US dollar? Where is it going to end by the end of the year? Economic prediction, I think in our annual report, our prediction for this year is still will be a contraction by overall annual at a -2% prediction, which is mainly based on the first quarter. There's a large still they are negative. Second quarter also is small negative. I think we think quarterly basis we will turn around the growth into positive territory in Q3 and Q4. As a result, there will be a much lower, close to zero contraction. I mean, that right now this is our prediction, but wait and see that economic activity, emerging index, all these early indicators will tell us whether they need to revise it further. Hopefully, I think there's a bit of upside risk to even this -2 projection right now, as you can see. Exchange rate, as I said earlier, is a market-determined exchange rate based on demand and supply. The one thing I want to share, there are a lot of analysts and even, the international, the news lines have their own predictions. Even today I saw a Bloomberg report saying Sri Lanka's rupee rally may falter a 17% slide. They are predicting rupee to decline to 350. That's a Bloomberg, not mine. Bloomberg prediction. They are quoting the Standard Chartered and BMI. They also had similar prediction reported in March. I think this dated 9th of March. Say that Sri Lanka rupee to reversed and plummet 23%. Pitch Solutions, quoting Pitch Solutions, saying it will plummet to 390. So, I mean, it's okay. Anyone can predict their own analysis. It's the credibility of the analysis that what matters. And what we are warning is that people who believe in these predictions, if they make their decisions based on these kind of predictions, they got their hands burned. Because our warning is, do have your own analysis and look at the outlook. And look at what we say. We have the most information.
and it's the market determined exchange rate. The demand is going up, exchange rate will depreciate, it's supply. So I guess these predictions is like people can be misled by like pyramid schemes. People can be misled by this kind of predictions, and if they make decision, our warning is that please be careful. Yeah, I'm not sure whether Reuters, did you have this kind of prediction? I don't think, no? Yeah, please. Again, another question. Sorry, quickly, I'll finish it up. Going back to the food thing, even the local food prices have not come down. They are not determined by the US dollar. No, local food prices, there's a seasonal thing, no? There's again a demand and supply. Now, these days, it's usually vegetable and local food prices, supply is low. So they are temporary increasing prices. Once supply comes back, harvest coming back, those are short-term local food prices always volatile. I don't think exchange rate also should play some role because it competes with imported items, but there's nothing much imported. So those are short-term volatilities that we can expect depending on demand and supply conditions. Governor, from the central bank side, what are the steps taken to reduce the uncertainty because of this DDR amount? DDR is going to create some instability among the banks. Nothing from the central bank side. What we say. What are the actions you have taken? Steps you have taken to reduce that, rumor or the uncertainty? The market. No, this is why we are talking to the market and saying, in terms of fundamentals, interest rates should be much lower than the current market rates. That's why we are giving this message, conveying both about the exchange rate policy, interest rates path, under normal circumstances, and in terms of economic fundamentals, interest rates should be lower than this because it's uncertainty which is high uncertain premium. So that's why without bringing down policy rates, we have been able to bring down the market rates from the peak that we had in end of last year to right now. That's what we have been doing. We continue to do that to have normal situation and clear. It's up to the government to clear the uncertainty. So then it will certainly will settle. So from our side, I think we have done that part. Because the IMF also raised concern. It was also concerned about this uncertainty. Yeah, everyone is concerned about the uncertainty. So we want to clear it. We would like the government to clear it as fast as possible. Soon as possible. අධිපතිතුමා දැන් මේ ප්‍රතිපත්ති පොළු අනුපාතයේ යම් ආකාරයක අඩු කරාට බැංකු පොළි අනුපාතයේ තවමත් මේ ඒගොල්ලෝ ඉහළ තත්ත්වයක තියාගෙන පොඩක් try කරනවා වගේ එකක් පේනවා. ඉතින් මේක ගැන මොන හරි මොකක්ද අද දැක්ක එකක්ද නැත්නම් මේ පහුගිය දවස් දැක්ක? අදනේ අඩු කරේ අපි. යම් ප්‍රමාණයක මේ ඒගොල්ලෝගේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දීලා දිනවද ඔබතුමා උපදෙසක් ඉදිරියට දෙනවද මේ බැංකු සම්බන්ධයෙන් මේක? අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන්නේ අපි මේ වෙළඳ පොළේ යම් සහකාරයක මේ අර ඩිරෙක්ෂන්ස් විදියට මේ වෙළඳ පොළ පොළේම තියාගන්න කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අපි කියන්නේ මේ අපේ ප්‍රතිපලවාත අඩු කරාම ඒ අනුව බැංකු වල cost of financing අඩු ෆන්ඩින් අඩු වෙනවා. ඒ අනුව ඒ වෙළඳ පොළ පොළේම පාත්තත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැකියක්මනින් ඒක ඒ අඩු කරන්න ඕන කියන එක. දැනටම අපි දකින්න අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේක තව ඉක්මනින් අඩු වෙයි කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. බැංකුත් මට හිතන්නේ ඒක බැංකුවේ ඒ දෙක කරයි. සාමාන්‍ය බැංකු වලත් ඉහළ පොළි අනුපාත කියන එක ඒගොල්ලන්ටත් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ අය කර ගැනීමට නම් ඒ සහනය ණයගත් අයට ලබා දෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අනුව ඒගොල්ලොත් ඉක්මනින් මම හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙයි. මේක යම් ආකාරයක බලපෑමක් වෙන්නත් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒක නොකර ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තාමත් නැති තත්ත්වයක් යටතේ මේක ගැටලුවක් වෙන එකක් නෙමෙයිද? නෑ ඒකේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ රජයේ ණයනේ. ඒ රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන නිසා තමයි ඒක තමයි මම කියවර භාණ්ඩකර විල්පත් මේ පොළි අනුපාතය තාමත් වැඩි මට්ටමක තියෙන අනිත්යට වඩා සාමාන්‍ය තත්ත්වයකදී අඩුම පොළි අනුපාතය තියෙන භාණ්ඩකර විල්පත් වල අඩුම රිස්ක් එක තියෙන්නේ සවරන්නේ රජයනේ. එතකොට නමුත් මේක වෙන පැත්තක විදිහකට තියෙන්නේ ඒක නිසා තමයි. එතකොට ඒක මේ ක්‍රම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳපොළ පොළි අනුපාත වල අඩුම පොළි අනුපාතය තමයි රිස්ක් ෆ්‍රී රේට් එක තමයි ගවර්න්මන්ට් මේ මට්ටමට මේක ක්ලියර් කරන්නේ. දේශීය ණය සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ඉදිරියේදී මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි එකක් තියෙනවද එහෙම? ඒක රජය සාකච්ඡා කරන්න යනවා. මම හිතන්නේ තාම ඉක්මනින් ඒ ගැන යම් කිසි දැනුමක් කරේ. So this will impact on the credit card interest as well, right? සීලුම වෙළඳපොළ අඩු වෙන එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අපිට දැනටම බැංක් CEOs
මීටින් එකේදී වාර දෙකේදීම අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් ඔය ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වල රේස් මාකට් රේස් අඩු වුණාට ඒක තාම අඩු වෙලා නැති නිසා ඒක අඩු කරන්න ක්‍රියාත්මක කර වෙන කිලෝමීටර් කලින්ම අපි කියලා තියෙන ඒගොල්ලන්. අධිපතිතුම මුලින් සඳහන් වුණා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මහ බැංකුව සතු දේශීය ණය ප්‍රතිගතකරණයේදී යම්කිසි කොටසක් සලකා බලනවායි කියලා. මේ කාරණේ හරහා මොන වගේ බලපෑමක්ද වෙන්න පුළුවන්? ඒක රජය ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ මහ බැංකුවේ තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පමණයි ප්‍රතිගත කරන්න කියන එක. ඒ ගැන අපි යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් කොහොමද මහ බැංකුවේ ඒ බැලන්ස් ශීට් එකේ තියෙන ඉම්පැක්ට් එක කොච්චර කාලයක් යනවද රිකවර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක කැපිටලයිස් කරන්න ඕන නම් කොච්චර මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවද? මොනවද ගන්න පුළුවන් පියවර. ඒ සියලුම දේ තාක්ෂණික මට්ටමින් වැඩ කටයුතු බලලා මම හිතන්නේ ඒක අපිට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවා කියලා තමයි අපේ පැත්තෙන් අපි අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ. පෞද්ගලික දවසවල අපි විශේෂයෙන් මහෝදයක් තමයි විපක්ෂයේ දේශපාලකයින්ගෙන් IMF ගිවිසුමේ තියෙන ඇතම් කොන්දේසි රීනිගෝෂিয়েට් කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ප්‍රධාන වශයෙන් මේක මාස 48ක වැඩ පිළිවෙලක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා තව අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම නව ආණ්ඩුවක් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. මේ තත්ත්වය තුළ මේ කොන්දේසි නැවතවරක් සාකච්ඡා කරන්න රීනිගෝෂিয়েට් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවාද? දැන් මේ ජාත්‍යන්තර උඩාරණතික වැඩසටහන කියලා කියන්නේ අත වශයෙන්ම හැම රිවිව් එකකදී මාසයකට සැරයක් තියෙනවනේ රිවිව් එකක් කියලා. ඒ රිවිව් එකක් කියලා කියන්නේ නැවතවරක් මේ තියෙන ප්‍රගතිය බලලා යම්කිසි වෙනසක් කරන්න ඕනද සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ අවුරුද්දේ වැඩ පිළිවෙල ඒ පළවෙනි රිවිව් එකේදී සාකච්ඡා කරලා වෙනස් කරනවා. ඒක මේක මේ තියෙන වැඩ පිළිවෙල අතන අවුරුදු 4 තමයි කාල සීමාව. මොකද බැලුවොත් තියෙන යම්කිසි වැඩ පිළිවෙල තියෙන්නේ ඊළඟ මාස 6ට අවුරුද්දට විතරයිනේ. අර ස්ට්‍රක්චරල් බෙන්ච්මාර්ක්ස් කියනවා තියෙනවා කොන්ට්‍රිබියුටිව් ටාගට්ස් කියලා තියෙනවා පොලිසි මෙෂර්ස් කියලා තියෙනවා. ඒක විස්තරව බැලුවොත් ඒ ඊළඟ මාස 6 සහ අවුරුද්ද ඇතුළත කරන්න තියෙන ටික තමයි දැනට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වැඩ පිළිවෙල. කාටවත් ඉදිරිපත් කරන්න අමාරුයි මේක ඊළඟ අවුරුදු 4 මොකක්ද කියන එක මේක දැන් කියන්න අමාරුයි. එතකොට මාස 6න් පස්සේ ඊළඟ රිවිව් සාකච්ඡා කරන්න ආවම ඒ තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? ආදායම අඩුද වැඩිද රජයේ පැත්තෙන් අපේ පොලියන උද්දමනේ අඩුද වැඩිද? එතකොට යනවා අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියන එක ඒක ඕන වෙලාවක සාකච්ඡා කරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්.